Salut tout le monde, c'est le Chauve qui Game, bienvenue à cette 10e partie d'Assassin's Creed 2, j'espère que vous allez bien. Fait qu'on va continuer, on est rendu à la 11e section qui s'appelle Alter Ego, fait que on va y aller. Comme j'ai dit la dernière fois, là on va aller chercher un blacksmith, puis on va guérir en même temps. Avant de faire la prochaine memory. On va aller ici. Puis en même temps, j'ai vu ici qu'il y a un viewpoint, fait qu'on va aller faire ça aussi. Mais pour commencer, en fait non, je devrais y aller peut-être avec le viewpoint en premier, juste pour... c'est comme ça, j'ai pas aller au blacksmith, après ça tomber me casser la gueule, puis devoir retourner après, là. Je vais tout de suite faire le viewpoint. Ok, ouais. Ah, ok, ouais, c'est vrai, c'était dans cette building-là en particulier. Ouais, il devrait vraiment congédier l'architecte qui a fait ce building-là, parce que c'est même pas bien balancé, là, entre ça pis... entre ça pis ça, là. Quand je parle pas du level design, là, je parle si, mettons, j'étais vraiment... comme dans ce ville-là, dans ces années-là, là, mais... C'est vrai, je pense que j'avais essayé de pogner le viewpoint là, la dernière fois, mais ça avait juste pas marché. Ok, fuck off. Ok, blacksmith, blacksmith. On va arrêter de niaiser, là. Fait que, on va réparer les affaires en premier. Ensuite, y a-t-il quelque chose que je peux me pogner pour m'aider? Non, non, ça peut-être. Non, non. Attends, peut-être ça. Hmm. On va aller avec lui pour commencer. Ah ben attends qu'elle est là, je vais voir si je vais dans les weapons, s'il y a autre chose depuis. Non, ok. Ok. Bon, là on va aller faire la memory, on va juste l'enlever de la map. Et puis tantôt je vais back and forth sur pause et map, je suis désolé. Alright. Ok, on va aller voir le médecin avant. Juste pour remplir le health. Juste 300$, pas si pire.
Ah, là, on va voir la même Murray pour vrai. Bon, un garde qui est pas content. Ah, tant qu'à être là, je peux pas essayer ce viewpoint-là. Alright, fait que un autre viewpoint de fait. Oups. Ok. Ouh, j'ai à peu près le tiers de fait en termes de viewpoint. Youch. The balance of a true hunt. Farewell and swift recovery, amigo. I'm to kill any I find up here. Hmm? Ah, ça a l'air qu'il va falloir que je sorte. Oups. À moins que ce soit carrément sur le top. Peut-être que c'est ça aussi, là, sur le top des murs. On va essayer ça. You'll hurt someone pulling stunts like that. Isn't that dangerous? Well, what's he doing? Ah, there you go. Uncle Mario? Where are they taking it? All things come to who he wants. To he who wants. Alright. Okay, Tail the Courier. Oups. Ok, on va recommencer. So soon sprout flashing there. He's bolting. All right, die. Not you. He's there on him. There he is.
Eccolo! Got him! Bon, t'es où toi? Ok, t'es là. Down or die! You should not be up here! Leave! Oh oh. Laggiù! There! Stia Dio, stronzo! Stop him, ragazzi! Perhaps it's time you made an appointment to treat your feet right. Down to Faccios! He's got just the boots for you! By order of the Dodge himself, non-carrier pigeons are to be shot at will by the populace. A bounty of 1 ducat per 100 shall be offered as recompense for the truly industrious. Following the death of the Portuguese ambassador, the council reminds all citizens not to eat the fish from Ah, un autre. down or die. Warning to all visitors to the most serene republic is considered a civic duty. Laggiù, there. Ah, sacrement. Tout ça à cause de la fucking plume. Ok. You should not be. Eccolo! There! There! Anche. Aha! Eccolo! Youch. Ok. There! Don't lose him! By order of the Dodge himself, non-carrier pigeons are to be shot at will by the populace. A bounty of 1 ducat per 100 shall be offered as recompense for the truly industrious. Following the death of the Portuguese ambassador, the council reminds all citizens not to eat the fish from the city's canal. Extending the warning to all visitors to the most serene republic is considered a civic duty. You are not allowed up here! Down or I shoot! Get down, ora! Get down, stronzo! You should not be up here! Leave! Bon, t'es rendu où, toi, là? Ça pas loin un petit peu. C'est pas bon pour moi, ça. Ok, je le vois, puis ça me donne un checkpoint. Ça, c'est bon. Ora! Aha! You'll not get far! Ok, le gars, il est en bas.
do you do that? How does he do that? Ok, rendu où là? Ok, ok, je le vois. Je le vois. Oh, come on! Ah, t'étais mieux de pas me niaiser avec ça. Ah, il est long son tailgating. Oh, que ça a passé proche, ça. Ça, c'était risquant en esti, ce que j'ai fait. Ok, je le vois, il est ici. I'm with you, compadre. Ok. You should not be up. Eccolo! Ok. You shouldn't be up here, don't you? Nice try. Uh-oh. Just leave me be. Fuck, fuck, fuck. The maestro awaits. He will not suffer mistakes. Package it correctly. Do it now. The Spaniards here? That changes things. If I can infiltrate this group, take the place of the courier... Take the courier's place without being noticed. Kind-hearted public I'm servant. not playing with you, Strauss. You only get so much. Detected. You'll have to take risks, though, like this. Ok, ok, je comprends ce que tu veux dire. I've traditional remedies and the wisdom of the Arabies. Wellness awaits. Get them there. He's vaulting. Stop. Ok, il faut vraiment que personne me détecte. Holy shit. J'imagine que je dois blend in dans des groupes ou quelque chose du genre. No need to be shy. Come forward. Quoique. I suppose one could hide here. How can we help? I'll bet you know how to treat a lady. This area is off limits to you. You deserve a break after all your hard labors, no? Ciao, bello. Wanna learn some new moves? You look like you know how to have fun. Oh dear. Ok. Ça, c'est une chose de faite. Haven't I seen you before? Hey, you. Be a man. Hey, can I talk to you? What are you up to? Dove, that could be our man. I've seen him before. Attends, je suis supposé faire quoi, là? Ah, ok, ouais, je comprends. Dove, he's disappeared. If he was here, he's gone now. Ah, there you go. Easy. Pick up the box. Yes, sir. This is a moment of great importance. Stay in formation. Make this right.
Play along. Assassinate the Spaniard. Alright. Follow the guard, don't draw attention to yourself. Fait que c'est sûr que dans une mission de même, il faut que je reste relativement discret. Hey, Stronzo! What's wrong with you? The fuck? I can easily have your throat cut. Yes, perhaps that's so. Wander off again, I will have you killed. Yes. I've had enough of Step up, Stronzo. like we practiced. Why don't you look the same today? Ah, pas de ma faute si l'autre petit gros est venu m'écœurer, là. Determine a course of action. Merchants had better come all trade through the Aegean for now. Remember to visit Mercutio's machine for all your blacksmith, weapons, armor, raw steel. You really have it? You were not followed. Absolutely. Everything went perfectly. We have followed your orders exactly as specified. The mission to Cyprus was more difficult than Ezio. It's been some time. No. Leave him to me. Rodrigo. So, where is he? Who? Your prophet. Doesn't look like anybody showed up, Rodrigo. How many people have died for these? For what's in this box? And look, there's nobody here. You claim not to be a believer, and yet here you are. Don't you see him? The prophet is already here. I am the prophet. Now give me the apple. Come and take it from me. Ok, à date, j'ai enlevé 2 points de vie. Il y en a un troisième qui va s'en venir bientôt.
Ok, good. 2 points de vie, 2 points de vie. Is this all you have? Where is the rest of your people? What people? You really have no idea, do you? Guards! Uh-oh. We work together. You won't escape. Alright, un de mort. This one is done. Alright, un autre de mort. Ah, lol. Uncle! Don't worry, Nipote. You are not alone. Orpe? What are you doing here? We could very well ask you the same thing. Holy shit. Your questions, brother. Don't let Bodra leave that box. Et tout le monde arrive. Now, you all shall die. Take him down, Ezio. You're right behind him. Come at me, Kodai! I got the hunger for more self-trust. This is pathetic. You cannot stop what is written. What lies in the vault shall be mine. Look, my friend, our ass has become quite a guerriero. This is a losing battle for you, hombrecito. You will die by my hand, just like you. This war has been going on far longer than either of us have played a role. Your brothers didn't need to die. I just killed them to make a point. There is no mercy when you cross the path. Bon, enfin, est-ce que lui est mort? On irait juste ce gros calice là à tuer. This is for my father. Paula? He's gone, but we have what we came for. No. I need to go after him. Do you really now? Or are you here for another reason, my son? Theodora? What? What are you all doing here? Perhaps the same thing you are, Ezio. Hoping to see the Prophet appear. I came here to kill the Spaniard. I couldn't care less about your prophet. He never showed up. No? But you did.
What? A prophet's arrival was foretold. And unbeknownst to us, here you are. Perhaps all along, you were the one we sought. Cosa? Who are you? Niccolo di Bernardo de Machiavelli. I am an assassin, trained in the ancient ways to safeguard mankind's evolution. Just like you, and each one of us here. You are all assassins? Paola. Volpe. It's true, Nipote. We have all been guiding you for years, teaching you the skills you would need to join our ranks. I think it's time. We have our prize, but there is much to be done. Come, meet us here at sunset. Alright. La Shea Waka Umutlak Bel Kulun Munkin. These are the words spoken by our ancestors that lay at the heart of our creed. Where other men blindly follow the truth, remember. Nothing is true. Where other men are limited by morality or law, remember. Everything is permitted. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Nothing is true. Everything is permitted. It is time, Ezio. In this modern age, we are not so literal as our ancestors, but our seal is no less permanent. Are you ready to join us? I am. This only hurts for a while, brother. Like so many Hmm. things. Benvenuto, Ezio. You are one of us now. Come, we have much to do. Execute a leap of faith. Oui. Apple of Eden acquired. Ouais, c'est ça, c'était vraiment pas une grosse séquence, celle-là, je le savais, là, mais ça, c'était une petite séquence. Are you okay? Ah, voilà pourquoi. Do you want to stop? No, I need to go back. Right now. Okay out there? Hold on, I'm gonna try to find a workaround. Yeah, this one's corrupted too. Let me check another. This one seems okay. I'm gonna run some diagnostics, but at least now you can continue. Or we could take a break if you want. No, I would advise against that. I'm picking up a fair amount of radio chatter. Abstergo is none too pleased about losing you and Lucy, and it's only a matter of time before they wind up here. We'd better finish with this before then. All right. But what about the missing years? Anything important happened that we should know about? All right, let's take a look, shall we? According to this, it's a rather tumultuous time for Florence. Following Lorenzo's death, the Medici are deposed, and a Dominican priest named Savonarola is given control of the city. Now he promptly turns it into the most miserable place on earth. According to this, it's when the Bonfire of the Vanities took place. Hey, I like that movie! Oh, did you like that movie? Oh, that's interesting. What other movies do you like? Rebecca, the grown-ups are talking. Now, let's see what else we have here. Some entries on Machiavelli. Some trouble in Forlì. A rather amusing anecdote about Caterina Sforza and, well, her reproductive organs. I'll tell you later. God damn it. Oh. Oh dear. Sean? Of course. How could I have forgotten? You want to share with the rest of us? Rodrigo Borgia is elected Pope in 1492.
which means Ezio's greatest enemy is now also the most powerful man in Italy. Ah, c'est bon ça. Always wanted to visit the Vatican. Well, your luck's in, Desmond. Happy days. Because that's exactly where you're going. Juste checker quelque chose. Je veux dire que là, c'est ça, là, on serait en théorie rendu dans la 12e séquence. « 14. What the fuck? C'est supposé être la dernière, celle-là, là, mais... Il y a un problème, là. Ok. Ben écoute, je sais au moins qu'on a fini la 11e séquence, mais là, j'avoue que je la comprends pas. À moins que ce soit juste... à moins que ce soit... comment je peux dire, juste une affaire secondaire, ou peut-être t'es là temporairement, mais en tout cas... C'est le genre d'affaire que je vais regarder pour la prochaine vidéo, mais là, j'avoue que ça me mélange un petit peu, parce que, vu que j'essaie de faire ça séquence par séquence, je savais pas que... somehow, on se ramasse à la 14e out of nowhere, là, mais... Oh well, c'est quelque chose que, comme je l'ai dit, je vais checker ça pour la prochaine vidéo. Anyway, ben écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de liker, partager, subscriber, tout le kit. Si vous avez des suggestions... Ok, scratch that. Écoute, je viens de take a look rapidement sur Google pour voir c'était quoi le problème, mais... Ouais, je viens de l'apprendre parce que je le savais pas. Turns out que les séquences 12 et 13 sont apparemment des DLC que j'ai pas. Et que c'est ça, je pense de ce que j'ai pu comprendre quand ils l'ont fait, genre ils ont manqué de temps avec séquences 12 et 13, puis qu'ils ont fait on va le sortir en DLC pour plus tard. Fait que c'est pour ça que ça m'a amené à la séquence 14, qui est la dernière du jeu. Ça je le savais pas, là. Ça c'est un peu dommage parce qu'il y avait l'air d'avoir de quoi, mais ok. Ben ce que je vais faire, écoutez, la prochaine vidéo va être la séquence 14, qui va être en fait plus la 11e vidéo. Puis, peut-être, ben là c'est ça, je le joue avec une PS3, je sais pas si j'ai encore accès au store pour jouer les parties, les séquences 12 et 13, là, je sais que t'as des affaires qui shut down ici et là, mais je sais pas pour Assassin's Creed 2, là, pour ce genre d'affaires-là, fait que ça aussi c'est le genre d'affaires que je vais checker, puis ça je vais checker une autre fois, là, parce que je sais que je l'achèterai pas aujourd'hui, mais... Ok, ben écoutez, ce que je vais faire, c'est ça. Prochaine vidéo, ça va être la séquence 14, qui va être la dernière. Puis, si somehow je suis capable d'une façon ou d'une autre d'avoir la séquence 12 et 13, je vais les jouer dans des parties extra qui vont venir éventuellement. Fait que là, pour de vrai, ça va être tout pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de liker, partager, subscriber, tout le kit. Si vous avez des suggestions de jeux, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et on se revoit très bientôt pour la prochaine et dernière partie d'Assassin's Creed 2. Fait que, see ya!